Hello everybody, a very warm good morning to one and all. So welcome to yet another live session from Tiju's Academy. This is a speaking live session from Tiju's Academy and we are going to have a discussion on a post-operative care in a role play card. So I welcome you all to this live session. I hope everyone is doing fine. So we're going to discuss a post-operative care and how to go with the organization and the presentation of these kind of a scenario. So we often encounter these kind of post-operative care scenarios. In post-operative care, it is a situation of a discharge, and we are telling about the care the person need to do after getting a discharge from the hospital. ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. When the patient is willing to go home and when the patient is not willing to go home. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിനാരിയോസും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോപ്പർലി സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. So let's quickly move on to the discussion. I'll just wait for a couple of minutes for our participants to join. Let them join. For the time being, we'll quickly move on to the first slide. That is the scenario for our discussion. So it's a hospital ward setting and it's been mentioned that you see a 74-year-old patient and the patient is a cancer patient who has recently had a partial colectomy, affected portion of colon removed by keyhole surgery. This was successful and a stoma was not required. He or she is due to be discharged into the care of his or her daughter. You're giving information prior to discharge and the first task given here is confirm reason for your visit to give discharge information and find out how the patient is feeling about going home. So this much information is given here and based on this information, can I just know about the type of case? It is pretty much evident what kind of a situation or a scenario is given here, but ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ പോകണം? ബിക്കോസ് you people know this is a known case anyway, because first of all ആ ഒരു സെറ്റിംഗ് തന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ തരുന്നുണ്ട്, ഹിന്റ് തരുന്നുണ്ട്. It is a hospital ward setting. അപ്പോൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് സെറ്റിംഗ് എല്ലാം നോൺ കേസിലേക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. വി നോ ദാറ്റ്. നൗ ടു മൂവ് ഓൺ ടു ദ സിനാരിയോ, ഇറ്റ്സ് ബീൻ മെൻഷൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാഡ് എ പാർഷ്യൽ കളക്ടമി സർജറി ബൈ ഇറ്റ് വാസ് എ കീഹോൾ സർജറി. ഇറ്റ് വാസ് സക്സസ്ഫുൾ. സ്റ്റൊമ വാസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. പിന്നെ അവിടെ എടുത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഡ്യൂ ടു ബി ഡിസ്ചാർജ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് ബിക്കോസ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡിസ്ചാർജ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ഹിയർ ദാറ്റ് the person is going to the care, I mean the person is going with her daughter, his or her daughter there, and we are giving information prior to the discharge. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് പേഴ്സണും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഡോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിനോടാണ്. അതായത് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് പേഴ്സൻ്റെ കാര്യം അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓൺലി. ഹൗ കം യു ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ഓൺ ദാറ്റ്? അപ്പോൾ അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെൻ യു കം ടു ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഫീലിംഗ് അബൌട്ട് ഗോയിങ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആരോടാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓൺലി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ ദേ ഫീൽ അബൌട്ട് ഗോയിങ് ഹോം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ദ കെയർ ഓഫ് ദെയർ ഡോട്ടർ. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്. യു ഗോട്ട് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദാറ്റ് ഐ ഗെസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നോൺ കേസ് ആയി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓൾറെഡി ദ ഫസ്റ്റ് ഹിന്റ് ഇസ് ദ സെറ്റിംഗ് ഓവർ ഹിയർ. ബട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കേസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ വി ഹവ് കം ടു ദ സിനാരിയോ. ഇറ്റ്സ് ബീൻ പ്രിറ്റി മച്ച് എവിഡന്റ്ലി മെൻഷൻ ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡിസ്ചാർജ്. The person had a surgery and they're going to be discharged എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Also, you might have noticed the first task. It is again a hint. Confirm reason for your visit എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു യോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ റെഫറൻസ് ടു ദി നഴ്സ്. അപ്പോൾ കൺഫേം റീസൺ ഫോർ യോർ വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ദ നഴ്സ് ബീങ് മെൻഷൻ ദർ. സോ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ യോർ വിസിറ്റ്. സോ സിംപ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് യോർ വിസിറ്റ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഐഡന്റിഫൈഡ് നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആർ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ്, ഈവൻ ദോ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഇസ് മെൻഷൻ ദർ, but still then we are going to talk with the patient only. അതും നമ്മൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നോൺ കേസ് കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന കേസ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വിൽ ബി ഗ്രീറ്റിംഗ് ദ പേഴ്സൺ, വിൽ വിഷ് ദം, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗീവ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആസ് എ ടോക്കൺ ഓഫ് റിമൈൻഡർ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു. ദെൻ വിൽ ഗീവ് ആർ പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ്. സോ ഒരു നോൺ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് സഫീഷ്യൻറ്റ്. ബിക്കോസ് വാട്ട് എവർ യു നീഡ് ടു സേ ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ ടാസ്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ്. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ആഡ് എനിത്തിങ് ദർ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ഒരു ടാസ്കിലേക്ക് വരാം. സോ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വിൽ ഗ്രീറ്റ്, and before that we need a name, right, to go with this particular task. So imagine the patient's name here is Joseph.
So we'll be addressing the patient as Joseph in this particular role play. Okay, so good morning Joseph. Let me remind you once again, my name is Varsha and I'm your assigned nurse for the day. Well, the purpose of my visit here is to discuss the discharge information as you are due for discharge after the surgery. Well, before we proceed to that, could you please tell me how are you feeling about going home? എന്നുള്ള question ആണ് അതിലേക്ക് വരുന്നത്. But make sure that you're adding a connector, proper connector here, so that the shift in your, the speech is being properly showcased. But just to simply അങ്ങ് വായിച്ച് പോവാണ്ട്, you have to add proper connectors in between so as to signpost the conversation in a good manner. Alright, so അവിടെ ആ ഒരു purpose of visit പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ടാസ്കിലേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. So information മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ you can add connectors like furthermore, in addition, apart from that, അങ്ങനത്തെ connectors add ചെയ്യാം. But on the other hand, if you have given an information and then you're going to a question, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം before proceeding to that, at this point, before moving further എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, so ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞ്, so I'm here, the reason for my visit here is to discuss the discharge, to give you discharge information as you're due for discharge after the surgery. Well, before proceeding to that, may I just know how are you feeling about going home? About general feeling അല്ല നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്, നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് specific ആയിട്ട് about going home ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. Okay, let's move on to the next task now. So it is, the task given here is explore patient's reluctance to be discharged. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് again ഒരു clarity കിട്ടുവാണ് that the patient is not willing to go home. ഈ explore എന്ന് പറയുന്ന term, as we know, we have keywords. It is information gathering is there and information providing or information giving is there. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? The term here is explore. What do you mean by the term explore? Can I have some suggestion from your side? What do you mean by explore? Is it an information gathering term or just we need to provide an information? What do you think about it? Explore എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ information gather ചെയ്യുവാണോ അതോ information അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുവാണോ? What do you think? So, any suggestion from your side? Explore actually stands for information gathering. We need to collect information from their side. എല്ലാ എപ്പോഴും find out എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞോന്നില്ല. So ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടാസ്കിൽ confirm എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാസ്ക് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് information കൊടുക്കുമായിരുന്നു. Okay, and then the second task again, the second word over there is find out. അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി we are collecting some information from the patient side. And now the word is explore. We need to put forward information. Yes, Tini, yes, good, very good. It is information gathering keyword. Thank you, Tini, for the response. Information gather ചെയ്യുവാണ് അല്ലേ, നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുവാണ്. സോ നമ്മൾ അവിടെ may I know എന്നൊരു phrase ആയിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തത്. സോ ഇവിടെ ഞാനപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് I'll be just asking, would you mind telling me the reason for your reluctance to be discharged? അല്ലെങ്കിൽ can I ask you the reluctance to be discharged എന്ന് simply നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ ചോദിക്കാം. So എന്തുകൊണ്ടാണ് patient reluctant ആവുന്നതെന്നാണ് we are asking them. So once the person is responding back, we have to give a counter response to that and then give the explanation in the next task. Okay, അപ്പോൾ explore എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ question ചോദിച്ചു, can I know your reluctance to be discharged, or can I know the reason for your reluctance to be discharged എന്ന് ചോദിച്ചു. പേഷ്യൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യൻ്റ് റിലക്റ്റൻ്റ് ആകുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is very important that you add empathy phrases rather than going with sympathy phrases so that the person would feel like we're connecting with them. So we'll add an empathy phrase here. Okay, that is, so I do understand your situation, Joseph. If I were you, I would be reacting the same manner. But patient reason idana, patient is feeling like it's too early to leave the hospital. ഇപ്പോഴേ പോകണോ? The person is concerned. ഇപ്പം ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകണോ, സർജറി ഇപ്പോഴല്ലേ കഴിഞ്ഞത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ നമ്മളോട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് കേട്ടിട്ട് ഒരു കൗണ്ടർ റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് വരാം. Okay, well, I understand you, Joseph. If I were you, I would be reacting this manner only. But as a nurse, I can give you the reasons for you being discharged today. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു റീസൺ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Okay, so as a nurse, I can give you the reason. I can give the reasons for you being discharged. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആസ് ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, വി നീഡ് ടു കണക്ട് ദി ബിഫോർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ദി ആഫ്റ്റർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആരൊന്നും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ടാസ്ക് റീഡ് ചെയ്താലും അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ തമ്മിൽ പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ ഐ ക്യാൻ ഗീവ് ദ റീസൺസ് ഫോർ യു ബീങ് ഡിസ്ചാർജ്. ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ്, എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ്
ഈ adequate mobility ആർക്കാണുള്ളത്? പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? It is because you have adequate mobility, bowel movement is fine, incision point is healing well, and appropriate nutritional intake you are taking. So I can say that you will get a quicker recovery at home. See, ആ ഒരു കാര്യം ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ പ്രസന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് മാത്രമാണ് എന്താണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വിക്കർ റിക്കവറി കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ ടാസ്ക് ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കേ. സോ ഐ ഡു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ. Being in a position, I can relate to how you might be feeling. I can give the reasons for you being discharged. It is because you have adequate mobility, bowel movement is fine, incision point is healing well, and appropriate additional nutrition intake also. So I can say that you will get a quicker recovery at home. Recovery is in the future, അല്ലേ? നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഫ്യൂച്ചറിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? You will get a recovery at home. You will get quicker recovery at home. And you don't have to be concerned. You're all fine. We are doing everything for you. You don't have to be worried about anything. എന്നൊരു reassurance കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യുക, so that the person would feel connected. Okay, now the next word, again we get a word here, explore. So our explore word എന്താണെന്നുള്ളത്, do you have any understanding? We got another word here. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കീ വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Where should I give an information? Where should I just give an explanation എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോർ വേർഡ് എന്താണെന്നൊന്ന് പറയോ? Any understanding on that? What do you feel? The explore word, what do you understand on that? Any understanding? Yes, very good. Explore is another word for information gathering. So find out പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു വേർഡാണ് എക്സ്പ്ലോർ. വീണ്ടും നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, നമ്മളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ അവിടെയും എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രോപ്പർലി അതിനൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്വിക്കർ റിക്കവറി അറ്റ് ഹോം. And you don't have to be concerned. Everything is fine. We've been taking care of you. So please relax yourself. Also, I just want to know one more thing. It is about your understanding of dietary restrictions എന്ന് ചോദിക്കാം. അതും കൂടി എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കുക, that we are going to have a shift in topic there. Okay. Also, Joseph, I would like to ask a question. Can I? Well, could you please tell me your understanding of dietary restrictions? അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ ഒരു താങ്ക് യു നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ റെസ്പോൺസ് ജോസഫ്. പക്ഷെ അവിടെയും പേഷ്യൻ്റ് അത്ര വില്ലിംഗ് അല്ല. പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് സം സോർട്ട് ഓഫ് റിമൈൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡയറ്ററി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഫോർ ഹെൽത്തി ബവൽ മൂവ്മെന്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. സോ എന്താണോ റെസ്പോൺസ് അത് കേട്ടിട്ടൊരു കൗണ്ടർ റെസ്പോൺസ് ആഡ് ചെയ്യാം. First of all, we'll say thank you. After that, you have to add some sort of a counter response. Well, I do understand that, and I would like to remind you of the dietary restriction is for healthy bowel movement. എന്തുകൊണ്ടാണ് dietary restriction പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? Is for the healthy bowel movement വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. So please try to take small. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. സ്മോൾ മീൽസ് ആണ് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Please try to take എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. So please try to take or have small meals, low fiber foods and no raw fruits. This is something which you need to keep in mind. അത് മാത്രമല്ല നമുക്കൊരു ലീഫ്ലെറ്റിന്റെ കാര്യം കൂടി പറയാം ഇവിടെ, കാരണം ഇതെല്ലാം അവരുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ നിൽക്കണമെന്നില്ല. And for your better understanding and clarity, we will be providing you with a leaflet, so you don't have to be concerned on that. So ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത വേർഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്, give information. So അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രോപ്പർലി ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പിക് വീണ്ടും കാണിക്കുക. Apart from that, I would like to just discuss about preventing DVT, that is deep vein thrombosis, which usually people have after the operation. So can I just explain on that? All right. So first of all, you need to wear compression stockings for at least 2 weeks, and also you need to take self-administered anticoagulant injection up to 30 days of time. So will you be able to do so? എന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക? അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആയോ? So we started with the keyword remind, and ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ടാത്തത്? ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ബീൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ. നമ്മൾ ഒരു ടാസ്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടാണ് അടുത്തതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നത്. So we'll be going like that. So I would like to remind you of this dietary restriction is for the healthy bowel movement. So please try to have meals, small meals, low fiber food, no raw fruits. And for your better understanding and clarity, I can provide you with a leaflet also, so it would be much more clear. Apart from that, let me just tell you about preventing DVT, that is deep vein thrombosis, which usually people have after the operation. So I request you to
Please wear compression stockings for 2 weeks, and also you need to have this self-administered anticoagulant injection up to 30 days of time. So will you be able to follow, അല്ലെങ്കിൽ is it okay എന്നുള്ള ഒരു സജഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വരേണ്ടത്. So we'll be asking a suggestion. After that, moving on to the next task. See, അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു ടാസ്ക് വരുന്നത്. Reassure patient about administering injection. അപ്പോൾ അത് പേഷ്യന്റിനോട് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുക. ഇനി അവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രിങ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റേസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബിക്കോസ് വി ഹാവൻ റേസ്ഡ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഫാർ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. സോ പേഷ്യന്റ് ഇസ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ടേക്കിംഗ് ഇഞ്ചക്ഷൻ. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തന്നെയും ചെയ്യുക? അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു റീഅഷുറൻസ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ എംപത്തൈസ് ചെയ്ത് വരുമായിരുന്നു, കാരണം പേഷ്യന്റ് വാസ് ബിറ്റ് ഓഫ് റിലക്റ്റന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്. സോ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇനി റീഅഷുറൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു സിമ്പത്തി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. Okay, well, your concern is really valid. I can understand how you feel at the moment. You don't have to be concerned about anything, Joseph. I can help you with the same, and I can reassure you that about this administering injection, we will provide you demonstration and monitoring, which will be given by the nurse before the discharge, and also supervision by the community nurse at the same time. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് പറയാം? So I can reassure you about administering injection. അപ്പോൾ ആരാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററിങ് ചെയ്യുന്നത്? വി വിൽ പ്രൊവൈഡ് യു വിത്ത് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് ബൈ നഴ്സസ്, അല്ലെങ്കിൽ ദെയർ വിൽ ബി എന്ന് പറയാം. ഉണ്ടാകും, നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് ദെയർ വിൽ ബി. There will be demonstration and monitoring by nurse before discharge, and also there will be supervision by community health nurse. You don't have to be worried about this administering injection. Please put your mind at ease. Just relax yourself about that. You don't have to be concerned എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു. ഇനി അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അടുത്തൊരു ടാസ്കിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് കൺഫേം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ടോപ്പിംഗ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ്, I would like to tell you that there is a need for doctor appointment for the stitches removal, which happens in 10 days of time. So make sure that you're coming back after 10 days for the stitches removal. Okay, എന്നും നമ്മൾ അവിടെ ചോദിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അത് ക്ലിയർ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനോട് ചോദിക്കാം. അതിനുശേഷം the last topic which you might notice is explain patient will be given discharge pack. അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് പാക്കിന് മുന്നേ if you want furthermore എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ എന്ന് പേഷ്യന്റിനോട് റേസ് ചെയ്യാം. If you have any further questions, you can let me know, Joseph. അപ്പോൾ ജോസഫിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. അബൌട്ട് ഓൾ ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ദ പേഴ്സൺ might confused, might be a bit of confused. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് വരാം. Well, your concern is really valid and understandable. If I do understand how you might be feeling, but let me tell you that you don't have to be worried about anything, because I can explain. You will be given a discharge pack which will contain information regarding dietary advice, medication information, details of follow-up appointment, and helping phone numbers. If you need any of these, or if you want any assistance from our side, you can contact us on this phone number. So we'll be helping you with the same. Okay, so ഇവിടെ simply എന്താണ്? So I will explain, or I would like to explain you that you will be given a discharge pack in which dietary advice, medication information, details of follow-up appointment, and helping phone numbers will be provided. So if you would require any assistance from our side, we'll be there to help you with the same. So you don't have to worry about anything. Just keep your mind relaxed. Okay? അപ്പോൾ അതും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം? അത് പേഷ്യൻ്റ് ഓക്കെ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് പേഷ്യൻ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണോ, അവരെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ am I understandable with all these എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സിൻസ് ദിസ് ഇസ് എ അഡ്മിറ്റഡ് കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്, ആ രീതിയിൽ തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. So I believe I was able to resolve all your issues. അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് they are concerned. അപ്പോൾ I was able to address your concern. If you need any further assistance from our side, you can press the call bell over here. We'll be there to assist you with the same. കാരണം പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ പോയിട്ടില്ല, അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. So we can just say you can press the call bell over here. So once again, for your better understanding and clarity, I can just brief in the discharge information which I have provided. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അത് ബ്രീഫ് ഇൻ ചെയ്യാം. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ടാസ്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കൺക്ലൂഷൻ ഷുഡ് ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിനാരിയോ ഗിവൻ. എല്ലാം ഒരുപോലെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യരുത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു സിനാരിയോ പ്രോപ്പർലി തന്നെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിവിടെ എന്തായിരിക്കും പറയാം? ഐ ബിലീവ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് ഓൾ യുവർ ഇഷ്യൂസ്. So if you need any further assistance, you can press the call bell. We'll be there to help you with the same. And for the time being, I will just remind you what we have discussed so that it will be much more clear. So I just came here to give you discharge information as the doctor has given a due for discharge for you.
ആൻഡ് ഐ ടോൾഡ് യു അബൌട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ ലെങ്തി ടാസ്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കുറവാണെന്ന് തോന്നുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കെൻ ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ വെരി ബ്രീഫ് സമ്മറി. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കെൻ ഗോ വിത്ത് എൻ ഇലാബറേറ്റ് സമ്മറി, വാട്ട് എവർ വേ യു പ്രിഫർ. ഓക്കെ, ഐ ബിലീവ് യു ഗോട്ട് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഈ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയർ ഡിസ്കഷൻസ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ വരാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പേഷ്യൻറ്റ് പാർഷ്യലി വാസ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് റിലക്റ്റൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ്, പിന്നീട് വില്ലിംഗ് ആവുന്നു. സോ എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് യു നീഡ് ടു കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, so I believe you got an understanding on that, but please you have to go with the presentation once. നിങ്ങൾ 5 മിനിറ്റ് സമയം വെച്ചിട്ട് തനിയെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ എന്താണ് പേഷ്യൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്നും കൂടി നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട്. അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഡിസ്കഷൻ ഒന്നുകൂടി പോവുക. ആൻഡ് പുട്ട് 5 minute ടൈമർ whenever you are conversing. നിങ്ങൾ എപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും 5 മിനിറ്റ് ടൈമർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. Okay, so thank you so much for joining this live session. I can see that a few people are over here. Good to see you guys. So thank you for joining this live session. We'll be meeting on the in the next live session on coming Monday at 10:15. Till then, take care guys. Thank you. Have a good day.